I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. Hola mis chicas y mis chicos, bienvenidos un día más a este canal. En el día de hoy quiero agradecer a todas esas personitas nuevas que van llegando y también a los que ya tienen tiempo conmigo, muchas gracias por su apoyo. Hoy les voy a estar compartiendo unas hermosas manualidades para decorar en esta temporada de otoño. Así que voy a compartirles unos candelabros que voy a estar realizando súper fáciles y con materiales súper económicos de conseguir. Así que el primer candelabro que voy a estar realizando lo voy a estar haciendo con estos frasquitos que tengo aquí en tonos azules y con este candelabro. Lo que voy a estar haciendo es que lo voy a estar pegando con silicón caliente. Yo lo voy a estar haciendo con silicón caliente porque me permite trabajar más rápido. Si usted lo quiere para que le duren más tiempo, pues usted lo puede hacer con otro pegamento, el pegamento de su preferencia. Entonces, lo que voy a estar haciendo es que le voy a estar añadiendo pegamento, silicón caliente aquí debajo y lo voy a estar pegando a mi candelabro. Y ya luego lo que faltaría sería decorarlo para esta temporada con unos toques de otoño para que entonces nuestro candelabro quede bonito y pues luzca de la temporada. Mis chicas y mis chicos, quiero invitarlos a que si es su primera vez por este canal, pues que se suscriba y que active la campanita de notificaciones para que YouTube les notifique siempre que yo suba un videito nuevo. Se me estaba pasando decirle que antes de pegar nuestro candelabro, pues debemos de limpiar todo muy bien para que todo quede bien limpio y se pegue bien nuestro frasco. Ya yo estuve haciendo uno, pero aquí quise mostrarle, porque se me pasó al principio, pues decirle que tenemos que limpiar bien para que no quede ningún residuo. Entonces sí, después que limpiemos, pues vamos a pegar nuestro candelabro a nuestra base. Ya ustedes van a ver qué bonitos va a estar mirando este candelabro. Yo voy a estar realizando 3 de ellos, así que los dejo con el videito del día de hoy. Luego de que yo haga esos 3, pues voy a estar haciendo 2 más, pero con diferentes frascos, así que no se lo pierdan, que está bien bonito. Hasta un próximo video, bendiciones. No se olviden regalarme su like y suscribirse. Bye bye. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year Chicas, ago. miren, ya me despedí, pero quería decirle que estos materiales que yo estoy utilizando para decorar nuestros candelabros son opcionales. Si a usted no le gusta el brillo, si a usted no le gustan esas cosas, usted podría reemplazar esos materiales que yo estoy utilizando por yute. Puede ser hilo de yute, puede ser soga, puede ser cualquier material que a usted le guste. Lo importante es que usted pues haga las cosas como a usted le guste, con las cosas que usted tenga en casa. Así que a la hora de crear, pues no debemos de cohibirnos porque no tengamos algo, sino utilizar lo que tenemos. Vamos a reutilizar lo que tenemos en casa y vamos a poner lo que, lo que verdaderamente nos gusta en nuestras manualidades. Así que usted le da el estilo que usted desee. Yo simplemente le traigo las ideas. Así que ahora vamos a seguir decorando nuestros candelabros. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day.
The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'm not falling. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going life, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'm not falling. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going life, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.
back a year ago. Miren, chicas, esta que yo le estoy dando en el segundo candelabro es otra opción por si ustedes quieren hacerla así, ponerle algo abajo y en el centro, o sea, meterle algo en el frasco de abajo. Yo le estoy poniendo una calabacita, esa es otra opción si usted la quiere así o la quiere sin nada abajo, también podría dejarlo así, porque de las dos formas se ve súper bonita. Ahora le traigo cómo se ve el resultado final.